Der Research Bolsal eins der luxuriösesten Hotels in New York, verstammt innerhalb weniger Sekunden. Mehr als 300 der mächtigsten Unternehmer der Vereinigten Staaten saßen an ihren Tischen und beobachteten fassungslos, wie der berühmte CEO Jonathan Carter mit jeder Sekund unruhiger wurde. Millionen von Dollar standen auf dem Spiel. Internationale Investoren warteten auf eine einzige Präsentation, doch niemand, und konnte den unerwarteten deutschen Gast verstehen. Die wenigen Übersetzer, die eigentlich für den Abend vorgesehen waren, steckten wegen eines schweren Verkehrsunfalls fest. Die Atmosphäre wurde immer angespannter. Jonathan Carter war dafür bekannt, niemals die Kontrolle zu verlieren, doch in diesem Abend war sein Geduld am Ende. Während die Gäste nervös miteinander flüsterten und der deutsche Unternehmer ruhig auf sein Unterlegen blickt, bemerkt niemand, und die junge Kellnerin am Rand des Saals, die schweigen jedes einzelne Wort verstand. Wenn du in Freundlichkeit, zweit Chancen an die Kraft eines guten Herzens glaubst, dann unterstützt sie unseren Kanal jetzt mit einem Like, schreib einen Kommentar, teil dieses Video mit deinen Freunden und abonniere den Kanal, vielleicht verändert auch dies Gesicht hut deinen Blick auf einen einzigen Menschen. Die junge Kellnerin hieß Grace Miller. Sie war 27 Jahre alt und arbeitet fast jeden Abend in diesem Hotel. Für die meisten Gäste war sie unsichtbar, und fragt nach ihrer Gesicht, und interessiert sich dafür, warum sie trotz ihres freundlichen Lächelns oft müde wirkt. Wir glaubten, sie sei einfach nur ein journalistische Servicekraft. Doch hinter ihrer ruhigen Art verbarg sich ein Leben voller Opfer, Enttäuschungen und unerfüllter Träume. Grace war in einer kleinen Stadt im Bundesstaat Wisconsin aufgewachsen. Ihr Vater Thomas war Pastor einer kleinen Gemeinde Jewischen und hat ihr Sohn als Kind beigebracht, jeden Menschen mit Respekt zu behandeln. Ihre Mutter Rebecca hat viel Jahr als Lehrerin gearbeitet und ihre Tochter die Liebe zu sprechen vermittelt. Während andere Kinder ihre Sommerferien am Strand verbrachten, lernt Grace mit ihrer Mutter Bücher in verschiedenen Sprachen zu lesen. Besonders Deutsch fasziniert sie schon früh. Ihre Eltern glaubten immer daran, dass Bildung Türen öffnen konnte, selbst wenn das Leben manchmal alle Fenster verschloss. Nach der Highschool erhielt Grace ein Stipendium für eine Universität in Chicago. Dort studiert sie International Communication und verbracht sogar ein Austauschjahr in Deutschland. Sie sprach die Sprachflies und träumt davon, eines Tages als Dolmetscherin bei internationalen Konferenzen zu arbeiten. Doch kurz vor ihrem Abschluss verändert ein schweres Schicksalsschlag alles. Ihr Vater erlitt einen Schlaganfall. Ihre Mutter musste ihre Arbeit aufgeben, ihn zu pflegen. Plötzlich stand Grace vor einer Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändern sollte. Und zu surgen brach sie ihr Studium ab und begann Vollzeit zu arbeiten, ihre Familie finanziell zu unterstützen. Die Jahre vergingen schneller, als sie erwartet hat. Rechnungen, Krankenhauskosten und Medikamentverschlangen fast jeden Dollar, den sie verdient. Der Traum von einer Karriere als Dolmetscherin wich, und langsam hinter endlosen Nachtschichten und langen Arbeitstagen. Trotzdem verlor Grace niemals ihre Freundlichkeit. Jeder Gast wurde mit demselben ehrlichen Lächeln begrüßt. Sie glaubt fest daran, dass niemand und wusste, welch Kampf ein anderer Mensch gerät führt. An diesem Abend bereitet das Hotel das wichtigste Geschäftsbank des Jahres vor. Jonathan Carter hat monatelang in diesem Treffen gearbeitet. Sein Unternehmen wollte mit einer deutschen Technologiegruppe einen historischen Vertrag abschließen. Der Deal sollte tausend neue Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten schaffen. Alles war perfekt organisiert worden. Sicherheit, Decoration, Technik und Catering funktionierten reibungslos.
eins hat Niem, und woher sehen können. Die deutschen Gäste bestanden darauf, ihre Präsentation ausschließlich auf Deutsch zu halten. Der Chef der Delegation war überzeugt, dass kompliziert technische Details nur in seiner Muttersprache exakt erklärt werden konnten. Normalerweise wäre das kein Problem gewesen. Zwei professionelle Dolmetscher sollten den gesamten Abend begleiten. Doch wegen eines schweren Unfalls auf der Autobahn erreichten sie das Hotel nicht rechtzeitig. Zunächst versuchten verschiedene Mitarbeiter zu helfen. Einige verstanden einzelne Wörter, andere benutzten Übersetzungsprogramm auf ihren Smartphones. Doch je technischer die Präsentation wird, desto größer wird das Chaos. Missverständnisse sich sollen werden verwechselt, Fachbegriff gingen verloren, die Investoren blickten verwirrt auf ihr Unterlagen. Jonathan Carter spuet, why ihm der historische Vertrag langsam entglitt. Sein Ruf war das Ergebnis jahrzehnteelanger harter Arbeit. Hat sein Unternehmen aus einer kleinen Garage heraus aufgebaut und galt heute als einer der erfolgreichsten Unternehmer Amerikas. Fehler akzeptierte kaum, als schließlich ein weiterer Übersetzungsversuch scheitert, weil sich bei die Geduld. Nicht aus Arroganz, sondern weil wusste, dass das Scheitern dieses Abends tausend Familien treffen würde, deren zukünftige Arbeitsplätze von diesem Vertrag abhingen. Grace Bayabach, die schien aus einigen Metern Entfernung. Sie serviert Getränk, räumt Teller ab und hört jedes einzelne Deutsch Wort. Sie wusste und sofort, dass die eigentliche Botschaft der Präsentation völlig falsch übersetzt wird. Mehrmals wollte sie etwas sagen, doch sie hielt sich zurück, würde einer einfachen Kellnerin glauben. Sie hat gelernt, dass Menschen oft nur die Uniform sahen und niemals den Menschen dahinter. Worin sie weiterarbeitet, erinnert sie sich an die Wort ihres Vaters. War groß beginnen wir dort, wo ein Mensch den Mut feind, anderen zu helfen, auch wenn niem und danach frage. Dieser Gedanke ließ sie nicht mehr los. Der Vertrag droht zu scheitern. Immer mehr Gäste wirkten enttäuscht. Einige Investoren packten bereits ihre Unterlagen zusammen. In diesem Augenblick bemerkt ein älter Mitarbeiterin Graces nachdenklichen Blick. Sie kennt Grace seit Jahren und wusste, dass sie mehr sprechen sprach. Leise fragt sie, ob sie vielleicht helfen können. Grace zögert, sie wollte sich nicht lächerlich machen. Trotzdem spuet sie tief in ihrem Herzen, dass dies vielleicht Jen, auch der Moment war, auf den ihr ganzes Leben sie vorbereitet hat. Langsam stellt sie das Tablet auf einen kleinen Servicetisch. Ihr Herz schlug schneller als Jemmels Zuver. Jeder Schritt in Richtung Boden fühlt sich an wie ein Schritt in ein völlig unbekannt Zukunft. Niemand im Saal und dass sich in den nächsten Minuten nicht nur 1 Million Vertrag entscheiden würde, sondern das Leben einer Frau, die jahrelang übersehen worden war. Als Grace schließlich vor Jonathan Carter stand, blickten 100 Augen gleichzeitig auf sie. Einige Gäste wirkten verwundert, andere sogar genervt. Für sie war sie lediglich eine Kellnerin, die den Ablauf stört. Jonathan sah sie kurz und wollte sie bereits höflich zurückschicken. Doch bevor was sagen konnte, erklärt Grace mit ruhiger Stimme, dass sie fließt. In Deutsch sprech und Glob helfen zu können. Für einen winzigen Moment wird es vollkommen still.